Then we will go for the X-rays. You know what is meant by X-ray? What is meant by X-ray? Please rub the book. X-rays na enna? How X-rays are produced? Doubt? How X-rays are produced? When fast moving electrons are stopped by a solid target, X-rays are produced. This is William Bronston. William Bronston was the first person to find out the invisible rays coming out of the solid target element. When fast moving electrons hit the target element, X-rays are produced. So initially you don't know the properties of the rays. ஏதோ ஒரு rays emit ஆச்சு, அதனுடைய property தெரியாது, நேமும் தெரியாது, அதனால X-rays ன்னு பேர் வச்சிட்டார். X னாலே unknown. Unknown rays which are coming out of the solid target element, he called it as X-rays. X-rays உடைய நேச்சரை பார்க்கும்போது they are nothing but electromagnetic waves of very short wavelength. எப்படி இருக்கும்? They are nothing but electromagnetic waves of very short wavelength. Then he studied all the properties. Coolidge tube. What is the Coolidge tube? Coolidge tube is nothing but a apparatus for the production of X-rays. So how X-rays are produced? Same thing. Fast moving electrons are made to hit the solid target element. Electrons flow பண்ணி விட்டுட்டு here I kept a metal which is having high atomic weight and high melting point and high thermal conductivity. ஏன் அதுக்கு வந்து high melting point இருக்கணும்? ஏன்னா electrons they are moving with a very fast velocity. Fast moving electrons hit பண்ண வைக்கிறோம். It is kept at an angle of 45 degree. Slanting வச்சிருக்காங்க. Straight வச்சா அப்படியே reflect ஆயிடும். This well. How they can able to? இப்படி hit பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? It will hit the target element. இந்த target element உடைய nature என்ன? It is having high atomic weight, high melting point, high thermal conductivity. High melting point இருக்கிறதால because of the heat produced it won't melt. Then high thermal conductivity and the heat வந்து it won't keep it with it. It will conduct to the things. இந்த பேக்ல வந்து ஒரு வச்சிருப்பாங்க, இதுக்கு அந்த ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணி விட்டுரும். It won't keep. That is why it should have a high thermal conductivity, high melting point. Then here X-rays are produced. This is a very simple experiment too for the production of X-rays. This was done by William Bronston. Then he studied all the properties of the X-rays. You know, we all know very well how X-rays, when they pass through any gas, they will ionize the gas through which they pass because of its high velocity. Then X-rays pass among they are not deflected by electric and magnetic fields. Deflect ஆகல, அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுயா? Chargeless. Charge கிடையாது. Charge இருந்தா தான electric magnetic field reflect ஆகும் அதனுடைய pathல இருந்து. So they are not deflected by electric and magnetic fields. They affect the photographic plate. So detection of X-rays. How I can detect this is an X-ray? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒரு இன்விசிபிள் ரேஸ் வருது, பண்ணிட்டே இருக்கும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரேஸ் கிடைக்குது. அந்த ரேஸ் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம்? By two important factors. One, they will blacken the photographic plate. By blackening of the photographic plate. Photographic plate அதனுடைய பாத்துல வைக்கும்போது it will blacken or smart will. This is the one way of detecting the X-rays. Then they will ionize the gas through which they pass. This is another property to find out these are nothing but X-rays. Then how to find out this absorption of X-rays? Absorption of X-rays என்பது X-ray is made to pass through any metal. For example, this is a metal of length dx. இது ஒரு metal இருக்கு, இதுல நான் X-rays pass பண்ண வைக்கும். Pass பண்ண வைக்கும்போது it will be having its own intensity. This is a metal of length dx. Now I am allowing an X-ray to pass through this metal which is have of length dx. The X-ray oda intensity I ன்னு எடுத்துக்கலாம். What is I? I is nothing but the intensity of the X-rays. Intensity of the X-ray போகும்போது when it passes through this metal, will the intensity of the X-rays will be the same or it will decrease or increase? Same ஆ இருக்குமா? அதே இன்டென்சிட்டியா இருக்குமா when it pass through this metal? Will there be any change in intensity of the X-rays? Definitely there will be a change when they pass through any metals, isn't it? So some amount of intensity will be decreased when they pass through any metal. So he told let di be the decrease in intensity when they pass through this metal. எவ்வளவு intensity decrease in intensity எவ்வளவுமா? di. Then I can say the relation how to find out this decrease in intensity is given by di equal to minus mu I dx. Di equal to decrease in intensity is given by the formula minus mu I dx. Mu is a constant called absorption coefficient. Mu என்றது என்னமா? Constant called absorption coefficient. This is the simple way to find out the decrease in intensity. Then you all very well know about the sodium and mercury vapor lamps. எங்க பார்க்கலாம் அந்த sodium and mercury vapor lamps?
street lights la edukanga street lights la use pandrom? First thing, low cost. Cost is very low. When I use the sodium and mercury vapor lamp, cost is very low. Then if you see the intensity, it will be more intense, isn't it? These are the two main advantages of using sodium and mercury vapor lamp. Sodium vapor lamp color eppadi irukum? Mercury nala theriyum white, isn't it? The sodium vapor lamp vandu composite light ah, monochromatic light ah? Monochromatic. Edu? Sodium vandu mono na single, chrome na color, single color, yellow color la irukum. So sodium is a monochromatic light. Mercury is a composite light. It is a composite light. Composite light, it contains all its constituent colors. Clear? These are the two main differences between the sodium and mercury vapor. If you see the atoms of these two vapor lamps, mercury vapor lamp, sodium vapor lamp, the atoms in the state la irukum. Vapor state, adana adile irukre, mercury vapor lamp, sodium vapor lamp. So the atoms of these two metals will be in the vapor state. The shortcomings of Bose theory and Sommerfeld atom model all are very, very important. Ma. Now we will see what is excitation and ionization potential of an atom. Take page number 20. According to the Bose theory, see, when an atom emits radiation, எப்போ அதை atom emit பண்ண radiation? It has to அதனுடைய normal state, lower energy state ல இருந்து higher energy state க்கு கொண்டு போகணும் first. அப்படி கொண்டு போனதுமே what it will do, it will not stay back in the higher energy state. It will come back to its lower energy level by emitting an radiation. So அதை மேல கொண்டு போகணும் இல்லையா? So the energy required to take an atom from its ground level to its excited state, we call it as the excitation potential energy. We call it as excitation potential energy. Normal level and the ground level and the excited state ku kondu poradhukku enna energy kudukromo, that we call it as the excitation potential energy, and the potentials corresponding to this energies are called excitation potentials. Clear? Now ionization potential. Ionization enna? Ionization potential, ionize nala enadhu or electron adula na knock out panninum. I want to remove an electron. It is ionization potential energy. It is nothing but the accelerating potential, so that given minimum potential given to that, so that it will knock out an electron from the first orbit to the outermost orbit. எடுத்துறோம் full-ஆ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அதனுடைய ஆட்டத்துல இருந்து எடுத்துட்டோம். அப்ப என்ன ஆகுது? ionization தானே. எலக்ட்ரான் படிச்சனா it will become positive ion. So the energy required to knock out an electron from the first orbit to outermost orbit, we call it as the ionization potential energy. The corresponding potential we call it as ionization potentials. These are very, very important. Ma. Excitation potential energy, excitation potential, ionization potential energy and ionization potential. Can we see what is the excitation potential energy or potential for hydrogen atom? So first orbit la irundhu second orbit ku naan ஒரு atom jump பண்ணும். When the electron in this first orbit la irukumbodhu energy என்னமா? minus 13.6. Clear? So when it is in the second orbit, its energy is minus 3.4 eV. Clear? Now I want to take this from the first orbit to the second orbit. This we call it as the excitation potential energy. இப்போ எவ்வளோ first orbit இருந்து second orbit கொண்டு போகணும்னா, how much energy I have to give to this electron? It will be nothing but the difference. இந்த ரெண்டு energy level difference அவ்வளோ energy கொடுத்தா தான் அது போகும். இதை விட கம்மியாக கொடுத்தா போகாது. So 13.6 minus 3.4, 10.2. So 10.2 EV is nothing but the excitation potential energy for an electron to take it to its second orbit from first orbit. Clear? Then X-rays, the X-rays ulla padichukoma, production of X-rays, reduction of X-rays, absorption. So in X-rays we are having two types of X-rays. This is very, very important. So X-rays na enna theriyum ipa illaya? Adha wavelength eppadi irukum? It will be very short wavelength. So X-rays, we have two types of X-rays. One is the soft X-rays and the other one is hard X-rays. If you see the soft X-rays, listen here. X-rays would have wavelength as a whole in common, it will be 0.5 Armstrong to 10 Armstrong. This will be the range of the
wavelength for X-rays. X-rays உடைய wavelength இவ்வளவு தான் இருக்கும். For soft X-rays, its value will be 4 Armstrong or above. எவ்வளவு இருக்கலாம்? So wavelength எப்படி இருக்கீங்க? For hard X-rays, it will be 1 Armstrong. First point. Soft X-rays உடைய wavelength எவ்வளவு இருக்கும்? 4 Armstrong or above. Hard X-rays க்கு 1 Armstrong. So when compared to this, how will be this wavelength? It will be greater than hard. இங்க wavelength எப்படி இருக்குமா? Lambda na wavelength. Wavelength is இங்க less. Wavelength lesser. Okay. So if wavelength is greater, what happens to the frequency? C equal to nu lambda. Wavelength greater ஆந்தா frequency எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். Clear? So here frequency will be lesser. Frequency less. E equal to h nu. Planck's constant படிச்சிருக்கோமா? ஞாபகம் இருக்கா? So frequency கம்மியா அந்த எனர்ஜி எப்படிமா இருக்கும்? Directly proportional. E equal to h nu. Frequency less, energy less. Frequency greater, energy greater. அப்ப இங்க என்ன energy? Energy will be less. இங்க wavelength கம்மியா இருக்கு. அப்ப frequency எப்படி இருக்கும்? Frequency will be greater. Frequency greater இருந்தா energy will be greater. Comparison with these two type of X-rays. Now, can you say what happens to the penetrating power? Penetrating power எதுக்கு இருக்கும்? greater ஆ இருக்கும். Soft X-rays கா hard X-rays கா? Why? Energy greater ஆ இருந்தா penetrate தொலைச்சு போறது தானே. Penetrating power எப்படி இருக்கும்? energy நிறைய இருந்தா தானே அதை penetrate பண்ணிட்டு போகும். energy கம்மியா இருந்தா penetrate கம்மியா தானே இருக்கும். So for soft X-rays it will be having low penetrating power. எப்படி இருக்குமா? Penetrating power. For hard X-rays it will be high. So here it will have high penetrating power. Clear? Then fifth one. How the soft X-rays are produced? I can produce the soft X-rays at comparatively low potential difference. எப்படி produce பண்ணலாம் இந்த soft X-rays at a comparatively low potential difference. This hard X-rays are produced at comparatively high potential difference. So these are the 5 important differences between these two types of X-rays. Soft X-rays, hard X-rays. Repeated question 1 mark க்கு யூஸ் ஆகும், 3 marks க்கும் யூஸ் ஆகுமா? Take down. Then you know what is meant by diffraction. Diffraction na enna solunga paakalam. What is meant by diffraction? Bending of the light waves around the edges of an obstacle. Light waves வந்து when it hit an obstacle, it will bend around the edges of an obstacle and it will pass through. This effect we call it as the diffraction pattern. The grating element வச்சு நம்ம லேப்ல பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? Diffraction grating. Spectrometer la grating பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா லேப்ல? So what is the grating element? பண்ணீங்களா இல்லையாமா? So here what is the grating element? It is nothing but a transparent material. ஒரு transparent material மேல ஒரு diamond cutter வச்சு fine rulings are made. எப்படி பண்ணுவாங்கமா? just ஒரு transparent material எடுத்துக்கிட்டு அத diamond cutter வச்சுட்டு fine rulings are made. ஒரு rulingனா லைன் மாதிரி கோடு மாதிரி போடுவாங்க. எதுல போடுறாங்க? ஒரு டைமண்ட் கட்டரை வச்சு போடுறாங்க. இது ஆல்ரெடி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல். டிரான்ஸ்பரண்ட்னா லைட் will pass through. So ஒரு டைமண்ட் ரூலிங் போடும்போது this ruling will act as a opaque. அது ஒவ்வொரு ரூலிங் என்ன ஆக்ட் பண்ணும்? opaque ஆட் பண்ணும். So like this arrangement we call it as a grating element. இதுக்கு பேரு தான் grating element. இதுதான் நீங்க லேப்ல பண்ண போறீங்க. grating elementல லைட் வந்து பட்டும்போது ஒரு ரூலிங் இருக்குல்ல, அந்த கோடு போடுறீங்களா டைமண்ட் கட்டரை வச்சுட்டு, அது ஒரு ஒபேக்கா ஆக்ட் பண்ணும். லைட் will bend around the edges of the obstacle. This we call it as a diffraction pattern. இது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல், டைமண்ட் கட்டரை வச்சு லைன்ஸ் போட்டுட்டே போறாங்க. இந்த ஒவ்வொரு லைனும் என்னது? ஒபேக். அப்ப அதுதான் அதுக்கு obstacle, அதுல இருந்து பெண்ட் பண்ணும். இந்த width of this ruling and the space between the ruling சேமா இருக்கும். அவ்வளோ ஃபைன் லைனிங்ஸ் போடணும். புரியுதா? This arrangement we call it as a grating element. Now scientists have found that X-rays என்னால diffract பண்ண முடியுமா? X-rays கூட wavelength எப்படி இருக்கும்? Very short wavelength, isn't it? So X-rays diffract பண்ணனும்னா what are using grating element? இந்த grating element யூஸ் பண்ணி என்னால X-rays diffract பண்ண முடியுமானா it is not possible. Why it is not possible? Can you say?
X-rays அவங்களால diffract பண்ண முடியல using this grating element because the wavelength of the X-rays is very very small. என்ன பண்ணும் அந்த wavelength இந்த grating elementல பட்டதுமே இது அதுக்கு obstacle-ஆவே இருக்காது இல்லையா? So இந்த ruling உடைய width-உம் இந்த space between the ruling இருக்கு இல்லையா அந்த transparent material அந்த width-உம் சேமா இருக்கும். அழகா அது உள்ள அப்படியே நுழைஞ்சு போயிடும் அது. grating element-க்கு அந்த அவ்ளோ சின்ன அது rulings-ஏ ரொம்ப கம்மி 5 into 10 power 5 lines per meter இவ்ளோ கம்மி width அது. ஆனா X-rays உடைய wavelength இன்னும் கம்மியா இருக்கும். It's a very short wavelength இப்படி தான் இருக்கும் அது. அது என்ன அது ஒபேக்காவே இருக்காது அதுக்கு. அது ஒரு obstacle-ஆவே இருக்காது. அழகா நுழைஞ்சு போயிடும். So scientists வந்து நார்மல் grating element-ஐ வச்சிட்டு அவங்களால diffract பண்ண முடியல. இல்ல எப்படி பண்ணலாம் diffract? இந்த X-ray உடைய wavelength இருக்கு இல்லையா? X-ray உடைய wavelength எவ்வளவு ஆர்டர்ல இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல இந்த ஸ்பேஸ் between the rulings இருக்கணும். அப்படி இருந்தா என்னால diffract பண்ண முடியும் இல்லையா? So one way but practically என்னால அந்த மாதிரி ஒரு grating element-ஐ construct பண்ண முடியாது. It is impossible to construct a grating element whose spacing between the rulings is of the order of the wavelength of X-ray. இந்த மாதிரி ஒரு grating element-ஐ construct பண்ண முடியாது. So they thought using any other thing can I diffract an X-ray? They took some crystals. Crystals எல்லாம் எப்படி arrange இருக்கும் ஆட்டம்லாம்? In a crystal how the atoms will be arranged? Orderly manner-ல arrange ஆயிருக்கும்லாமா ஒரு crystal-ல? If you see a crystal all the atoms will be arranged in a orderly manner. அழகா arrange இருக்கும். Then they see the space between the each atom. அந்த crystal-ல ஒரு ஆட்டம்க்கு ஒரு ஆட்டம் உள்ள ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is more or less equal to the wavelength of the X-rays. எப்படி இருந்தது? wavelength of the X-rays equal அந்த 3 Armstrong. அவ்வளவுதான் இருந்தது. Space between the two atoms in a crystal. Now using a crystal I can easily diffract an X-rays. So they kept the crystal in the path of the X-rays. இங்க any plane which contains the arrangement of the atoms we call it as a lattice plane or a cleavage plane. Chemistry-ல படிப்பீங்க இல்லையா? இந்த plane-ல atoms அழகா அப்படி arrange ஆயிருக்கு. In this path. So இது ஒரு plane-ஆ? அதே மாதிரி இங்கே arrange ஆயிருக்குமா அழகா? So X-rays வந்து they pass through. இங்க பட்டு இதுதான் atom. இங்க பட்டு என்னது? diffract ஆகுது. Clear? So this is it. இங்கேயும் அதே மாதிரி X-rays பட்டு they will diffract. Clear? Can I say what is the meaning? Glancing angle. Glancing angle na enna? Angle between the incident X-ray and this plane. This we call it as the glancing angle. இதுக்கு இதுதான் glancing angle. So I will draw like this. இப்படி இருக்கு. A, B. AB என்றது ஒரு incident X-ray. The another ray is let it be PQ. Draw two perpendiculars. E, F. This is theta na, this one theta. Clear? Now you take this. Listen here, there are two incident X-rays. This is AB and the X-ray. Inge pattu diffract avudhu. Same way here also it will undergo diffraction. Can you say what is the path difference between these two rays? Inge pattu இப்படி reflect ஆகி போயிடுச்சு இல்லையா? At the same time la இந்த X-ray எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் inside the crystal it will travel a distance of EQ plus QF. So what is the path difference between these two rays? It is nothing but EQ plus QF. இவ்வளவு தூரம் travel ஆயிருக்கு. Now I don't know what is this EQ and EF. This one I want to find out. So you take this triangle BEQ. இந்த ஒரு triangle எடுத்துக்கோ BEQ. BEQ. இதுதான் theta. Can you find out what is sin theta? Sin theta equal to opposite by hypotenuse. So what is sin theta from this? Is the opposite side? Listen. Let D be the space between the two cleavage. Interplanar spacing envaanga. ஒரு planeக்கு உள்ள distance என்ன எடுத்திருக்கோம்? D ன்னு எடுத்திருக்கோம். Now what is opposite? EQ by opposite by hypotenuse. What is hypotenuse? BQ. What is BQ here? It is nothing but the interplanar spacing D. But BQ க்கு பதிலா D எழுதலாமா? D. What is EQ now? D sin theta. So if this value is D sin theta, can you find out what is QF? இந்த angle theta என்பது இதுவும் theta தான்.
இப்போ QF எவ்வளோ இருக்கும்? It will also be the same. QF is equal to d sin theta. So d sin theta plus d sin theta. It will become d sin theta plus d sin theta. So it will become mass difference equal to 2d sin theta. Yeah. When the intensity will be maximum? இது ரெண்டும் interference படிச்சோமா ஞாபகம் இருக்கா? Interference in thin flames. When the path difference is equal to integral multiples of the wavelength, I will get a constructive interference. அப்பதான் intensity maximum இருக்கும். So here the path difference when it is equal to n lambda, I will get the intensity to be maximum. அப்ப path difference is 2d sin theta. 2d sin theta equal to n lambda. By knowing this theta value and this d, I can easily find out the wavelength of the X-rays. Thus we call it as a Bragg's law. இதுக்கு பேர் என்னமா? Bragg's law. Using Bragg spectrometer, he found out how to calculate the wavelength of the X-rays using an experiment called, using an apparatus called Bragg spectrometer. Bragg spectrometer is nothing but a normal spectrometer மாதிரி தான் இருக்கும் arrangement full-ஆ. Only thing here you will use a crystal. இந்த spectrometer table மேல வைப்பீங்களா grating element வைப்போம் prism வைப்போம். In this place இந்த Bragg spectrometer ஒரு crystal வைப்பார். He will place a crystal in the path of the X-rays. அப்ப X-rays பட்டு reflect ஆகும் இல்லையா? There he will produce the ionization current produce ஆகும். அதனால glancing angle theta கண்டுபிடிப்பாரு. Theta கண்டுபிடிச்சிட்டா I can easily find out the wavelength of the X-rays. And we'll see how to find out the wavelength using Bragg spectrometer. So X-rays are produced. So here X-rays, they are made to flow like a fine pencil of beam using the slits S1 and S2. When they pass through these two slits, they are made to flow like a, they are collimated like a pencil of beams. They will fall on the crystal. Here I can use rock crystal or sodium chloride, whatever it may. Here you use sodium chloride as a crystal because we know that using crystals I can easily diffract the X-rays. Clear? So here பட்டு diffract ஆயிட்டு it will reflected. Here I will be having the ionization chamber. In the ionization chamber la again this reflected X-rays will pass through two slits S3 and S4. So here when they enter into this ionization chamber, they will ionize the gas present here. Here I have two electrodes and here it is connected to a galvanometer to detect the flow of current. When the X-rays pass, we know that by the properties of X-rays, they will ionize the gas through which they pass. இங்க reflect ஆயிட்டு, இப்போ இதுதான் அதனுடைய glancing angle. இந்த theta என்றது என்ன? Angle between the X-rays and the crystal. This we call it as a glancing angle. இங்க என்னது ionization chamber குள்ள enter ஆனமே இந்த reflected X-rays, they will ionize the gas here. When they ionize, what happens? Here it is connected to two electrodes. There will be a current flowing in the circuit that is indicated by the deflection in the galvanometer. That current he called as the ionization current. இது என்னது சொன்னார் அவரு? Ionization current. Then he draw a graph for this glancing angle theta and this ionization current produced in the ionization chamber. Taking glancing angle theta in the x-axis and ionization current in the y-axis. For different glancing angles, he calculated how will be the ionization current. The glancing angle change பண்ணிட்டே இருந்தார். ஒரு glancing angle he has just drawn the graph. எப்படி இந்த shape of the graph, for a particular glancing angle only the current ionization current becomes maximum. எப்போ அது maximum ஆச்சு? Only for a particular glancing angle. This he call it as the first order maximum. This he call it as the first order maximum, n equal to 1. Then அப்புறம் என்னாச்சு? deviate ஆச்சு. Then for another value of the glancing angle, இது theta 2, இது theta 1. Again the maximum current என்னாச்சு? maximum value increase ஆச்சு. Again it just changed. Again for a certain value of the glancing angle, the current becomes maximum. It goes on like this. This is the conclusion he got. By this he calculated this theta value. இப்போ theta value கண்டுபிடிக்கலாமா? How we can find this glancing angle theta?
theta எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அத different glancing angle வச்சாரு the order of the ஒரு glancing ஒரு particular glancing angle-க்கு தான் current maximum ஆச்சு அத first order ன்னாரு அடுத்த glancing angle-க்கு திரும்பவும் current maximum ஆச்சு எப்ப current maximum ஆகுதோ அந்த particular glancing angle first order maximum second order maximum third order maximum it goes on like this so இதுல இருந்து theta 1 theta 2 theta 3 கண்டுபிடிச்சலாமா கரண்டும் கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா so I know now 2d what is Bragg's law 2d sin theta equal to n lambda if I know this theta value and d value can I calculate this lambda value n equal to 1 வச்சிட்டு first order na n equal to 1 அப்ப lambda easily I can calculate the wavelength of the X-rays so this is a simple experiment to find out the wavelength of the X-rays now we'll go for a very important one X-ray spectra you know what is in spectra இல்லையா இந்த X-ray it will also have the property of emitting spectral lines spectral radiation if you see the spectra coming out of this X-rays I can see two different types of spectra in X-rays X-ray spectra aleye rendu different types of spectra irundhu one continuous X-ray spectra the other one is a characteristic X-ray spectra there is a major difference between this continuous X-ray spectra and characteristic X-ray spectra two types of spectra for X-rays what are they and so when you see the production of X-rays production la pathana what happens when the fast moving electrons are made to fall on a solid target element X-rays are produced அந்த மாதிரி இந்த fast moving electrons அந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணும்போது ஒரு solid metal ஹிட் பண்ணும்போது most of its energy is given to the lattice ions in heating the atom heat energy மாறிடுதுல அதோட எனர்ஜி அப்ப what happens to its energy decrease ஆகுமா there is a deceleration retardation of its velocity decrease ஆகும் here you see here இதுதான் nucleus electrons fast move ஆகுது இந்த electrons move they hit the solid target element hit பண்ணும்போது என்ன ஆகும் only few electrons not all few electrons will penetrate deep into the atom when they penetrate deep into the atom like this what happens இந்த electron உடைய path X-ray உடைய path இப்படி தான் இருக்கு here X-ray produce some electrons flow ஆகுது இல்லையா they flow like this when the electrons fast moving electrons when they penetrate deep into the solid target element எல்லா electrons அந்த மாதிரி ஆகுது மீதி electronsனா reflect ஆயிடும் only few electrons they will penetrate deep into the atom when they penetrate deep into the atom because of this இதுக்கு என்ன charge positive charge clear அப்ப அந்த energy most of its energy is given to this lattice ions அப்ப அந்த energy கம்மியாகுமா அந்த energy கம்மியாகும்போது retardation இருக்கும் there is a loss of energy for the electrons because of this loss of energy what happens இது the positive energy நோக்கி அதோட பாத்ல இருந்து deviate ஆகுமா clear இப்படி போயிட்டு இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் இருக்கிறதால என்ன ஆகும் it will deviate from its path and the loss of energy will be emitted in the form of radiation thus we call it as the continuous X-ray spectra இதுக்கு பேரு தான் continuous X-ray spectra but in this X-ray characteristic X-ray spectra what happens not all a few electrons which are traveling with the 1/10th of the velocity of light சில electrons மட்டும் very high velocity ஓட travel பண்ணும் for example few electrons which are having 1/10th of the velocity of light they will penetrate deep into the atom and they will knock out an electron from the fast orbit இப்படி போயிட்டு அந்த electron knock out பண்ணிடும் வெளிய எடுத்துரும் ionise பண்ணிடும் புரியுதா only few electrons இந்த space vacant இருக்கா இப்ப இல்லையா it is knocked out an electron it is taken இந்த space occupy பண்றதுக்கு higher orbitல இருந்து ஒரு electron jump பண்ணி இந்த space occupy பண்ணும் when it jumps the difference in energy level will be emitted in the form of radiation that we call it as the characteristic X-ray spectra இதுக்கு பேரு தான் characteristic X-ray spectra இந்த continuous X-ray spectra ல வந்து ஒரு different types of wavelengths இருக்கு all types of wavelengths இருக்கும் clear frequency maximum ல இருந்து minimum வரைக்கும் இருக்கும் wavelength minimum வரைக்கும் ஆனா இங்க characteristic X-ray spectra வந்து well defined wavelengths இருக்கிற lines தான் கிடைக்கும் so all these wavelengths will be superimposed on this continuous X-ray spectra these are the major difference between continuous X-ray spectra and characteristic X-ray spectra one more thing this characteristic X-ray spectra will depend upon the nature of the element the target element பொறுத்து தான் இந்த characteristic X-ray spectra depend ஆகும் இதெல்லாம் depend ஆகும் இந்த characteristic X-ray spectra it will depend upon the nature of the metal used clear now Moseley அவர் என்ன பண்ணானா he just did it for different target elements என்ன பண்ணாரு different elements எடுத்துக்கிட்டு he did this experiment and he found out how will be this frequency of this characteristic X-ray spectra அந்த radiation வருது இல்லையா இதோட frequency பார்த்தாரு எதுக்கு பார்த்தாரு for different
elements ஒரு மெட்டலா பார்த்துட்டே வந்தார். He found out at last the frequency of this emitted radiation is directly proportional to the square of the atomic number. எப்படி இருந்ததா? The frequency of this characteristic X-ray spectra directly proportional to the square of the atomic number. As we told, it will depend upon the metal only, characteristic of the metal only. So, to find out this, there is a formula, square root of nu equal to A into Z minus B, where A and B are constants. It depends upon the metals only. It depends upon the nature of the metal used. This we call it as the Moseley's law. இதுக்கு இந்த லாக்கு பேர் என்னமா? Moseley's law. This one is an important 3 mark question. Frequency maximum இருக்கும். எதுக்கு? Continuous extra. It ranges changes. இப்போ nu maximum னா wavelength எப்படி இருக்கும்? Frequency maximum on the wavelength minimum. C equal to nu lambda. இது maximum ஆனா இது minimum. இப்போ lambda என்ன? C by nu. So can I write this now in the place of nu? அப்ப nu என்ன ஆகும்? C by lambda. Nu maximum na lambda minimum. So can I write like this? EV equal to H C by. From this I can also find out the wavelength of the continuous X-ray spectra. But lambda minimum வேணும்னா Hc by EV. C or what is H? Planck's constant. C E எல்லாமே constant values. What is V? Potential applied. அது change ஆகும். It depends upon what the potential you are giving. நீ கொடுக்கிற potential தான். அப்ப இது மட்டும் தான் vary ஆகும். All these constant values he substituted and he calculated and he got this value for lambda minimum equal to 12,400 by V Armstrong. So this is very important formula, lambda minimum. So இது நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் ஆகுமா இந்த ஃபார்முலா? 1 மார்க்லயும் 3 மார்க்லயும் ப்ராப்ளமுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும். Don't forget this. Lambda minimum equal to 12,400 Armstrong by V.